Very happily associated with the Mylapore festival for the past 3, 4, 5 years. We have been bringing children performing, and we have been bringing folk artists and all that. But this year I thought, since we are also doing spinning workshops in many schools, and we are trying to bring Gandhi and his ideals into schools and other places, I thought Mylapore festival being so popular, and that people may not even know about the charka, and this was such a wonderful part of our freedom struggle, and Mylapore has been the site of many of these freedom events, and so why not bring the charka and do it here and help anyone who is interested in trying out the charka. பசங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது, அப்புறம் வந்து நல்லா என்டர்டெய்னிங்காக இருக்குது. ஒரு டெய்லி காம்படிஷனில் கலந்துட்டு வின் பண்ணணுங்கிற ஒரு இது பசங்களுக்கு கிடைக்குது. அப்புறம் நேற்று வந்தோம், டைம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க, இன்றைக்கி வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்கோம். நாளைக்கும் வருவோம், நாளைக்கும் அட்டன் பண்ணுவோம். Seeing the next kid, they'll know how to draw, and they'll be doing it, seeing them and all. But one main drawback is here is so much of mosquitoes here in the park. Enjoying it. I'm doing it for the first time. I've never had mehndi on my hand, and it's my first time, so I'm really feeling very great. We are able to see how the culture was being kept up so many years, and it's really very nice to see such a festival taking part in a city like this, and we are enjoying it. ராமகிருஷ்ண மடம் சாலையில மயிலாப்பூர் குளத்துக்கு எதிர்த்த மாதிரி இருக்கிற இவங்க அலுவலகத்துக்கு போய் நல்ல தமிழ் நூல்களை நீங்க வாங்கலாம். இவ்வளவு எதுக்கு, நம்ம மயிலாப்பூர் காவல் நிலையமே 100 ஆண்டுகளுக்கு மேல பழமையானது. ஆங்கிலேயர் காலத்துல கட்டின கட்டடம். எல்லாம் சரி, பிஎஸ் பள்ளிக்கூடங்களை தெரியாத மயிலாப்பூர் வாசிக்க முடியுமா? Punjabi, Brahmin varieties, lot of varieties will be available here. Lot of craft work, lot of girls from colleges, lot of fun for college students. ஒரு 2-3 ஆர்டிஸ்ட் பார்த்தேன், அப்படியே ஃபேஸஸ்லாம் தத்ரூபமாக வரைஞ்சிட்டு இருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மயிலாப்பூர் ஃபெஸ்டிவல் எப்படின்னா நம்ம கல்ச்சர், பாரம்பரியம் இதெல்லாம் அதில் நிறைய வளர்க்குதுன்னு நினைக்கிறேன். Wonderful festival in a very lively area. Usually festivals are somewhere a little bit outside or in a festival hall. The very special thing is in the middle of the full life which is happening every day, the markets and the food shops and everything, and now they have some special lines with all these handicrafts and things. It's very beautifully done. Actually we have seen yesterday the program, the Ashwaram and Tawil players, students dancing, Mylapore show, dance and light show. And today we just went to a line which had all this for the children and this, how you call this mehndi? Well, I think this festival is something really great, and it's been very close to my heart actually for the last so many years. Now I'm married and I've moved to Australia, but I've come here the last 2 months. I've been here, and I marked the Mylapore festival in my calendar. I said I have to be here
Though it's just, the 4 days of the festival, I said I should be here to just see and be part of it. I always look forward to being here and the temple and everything, and it's really nice that Sundaram Finance is keeping this festival going on without giving up, because it's something that really celebrates the neighborhood and the people of this place. And wherever you are, whichever part of the world, I think you'll feel you want to come back to Mylapore every year. Wonderful place to be, actually. Good festival happening around. One thing I would like to say is you have to curtail the traffic which is happening here. They should not be allowed to come into all the 4 streets. I find this Mylapore festival very unique because it brings all types of people from all walks of life, young, old, from different religion, different caste. Everybody congregate here. We have culture, we have dance, we have food. You can think of everything in this Mylapore festival. I think what Sundaram Finance is doing is absolutely marvelous. Only thing is the traffic has to be regulated. Recorded this one today. Bonding, whatever been bonding, no, we really see that love and affection flowing in the streets of Mylapore. Basically, long lost and forgotten things who you are used to in your childhood days. That is really, people are reliving it here, I should say. I was just telling her, no, those traditional food and all your sevai and Mysore bondas and some of those we have not even heard of. Those are things we don't do at home. Sevai is long forgotten. We don't do the traditional way at all. It is all ready-made right now. Yeah, it is more for traditional things and traditional items we are, which brought us here. I think this is one way of telling our children these things were the one we had grown up with. It was very natural for us. Which they are actually missing, which they are actually missing. They don't get to see all this. Especially these, Terukuthu and all that, even though they don't understand much. Still, they have been reading all that, but then they have not seen it. She was really surprised to see live Terukuthu. She read about it in her classes. Now she says, I'm seeing it live. She will remember that for a long time. When the New Year era comes, we are keenly waiting for the 4-day festival. Because this is the festival organized by Mylapurians for Mylapurians. Evening now, one day, around people are very much interested in each and every stall. Next stall, but they are showing a lot of interest in spending their time. But they are moving to next stalls. But whole festival which is organized to highlight the heritage and the historical significance and the cultural significances of this area. It really feels good that somebody is taking the effort to do that. Just now I saw a stage show which is about Mylapore and the history of the temple and the history of these streets and things like that. And there were some things there which I myself didn't know. And some things which I knew, which I fondly recollected too. So it's very, very, very pleasing feeling to be a part of this. In the festival, முக்கியத்துவமே என்னன்னா ஒரு நாகரிகத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது. இப்போ என்னோட குழந்தை எல்லாம் வந்து MBA படிச்சிட்டு இருக்கா, 21 வயசாச்சு. அவளுக்கெல்லாம் நம்மளோட நாகரிகம் என்ன, நம்மளோட கல்ச்சர் என்ன, நம்ம ட்ரெடிஷன் என்ன, அதெல்லாம் அறிஞ்சிக்கிறதுக்கு தேர் திருவிழா அந்த மாதிரிலாம் எல்லா இடத்துலையும் தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடத்துலையும் நடந்துட்டு இருக்கு. இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது. இதில் வந்து இந்த சிவிலைசேஷனோட முக்கியத்துவம், நம்ம கல்ச்சரோடது, நம்ம ட்ரெடிஷனோடது எல்லாத்தையும்
ஸ்பான்சர் வந்து சுந்தரம் ஃபினான்ஸ் கொடுக்குறனால ஒரு தனிப்பட்ட நபர்கள் இப்போது நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு நேராக இங்கே வரேன். அது மயிலாப்பூரில் முதல்ல ராஜா காலத்திலேருந்து ஞானசம்பந்தர் இங்கே இடத்துக்கு வந்ததுலேருந்து இந்த கோவில் கட்டினதுலேருந்து திருவள்ளுவர் பிறந்து வளர்ந்த ஊரில் இருந்து யாரெல்லாம் மயிலாப்பூரில் ஃபேமஸாக இருந்தாங்க, எப்படி இந்த நாகரிகம் இங்கே உருவாச்சு எல்லாமே சொல்லும்போது குழந்தைங்களுக்கு ஏன் நமக்குமே அதை வந்து தெரிஞ்ச விஷயத்தை திருப்பியும் ஒரு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிற மாதிரி நமக்கு இருக்குது. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எல்லாத்துக்குமே, நியூ ஜெனரேஷனுக்கு. எனக்கு தெரியும், என் குழந்தைக்கு தெரியாது. என் குழந்தைக்கு இப்போ தெரிஞ்சதுன்னா அவள் வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு அந்த நாலேஜை இம்பார்ட் பண்ணுவாள்.